ìyá tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ kí ó pọmọ ṣíwà lẹ́yìn ọmọ. Orí èrè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni Olódùn tó mọ àrè á dì yín mú, àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn, Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí i wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó mọ àrè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe, ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. A very good evening and welcome to another late night broadcast. Welcome on board.
and very good evening as you join us. Also, remember that a number of people were finding it difficult to find us during the morning broadcast, and I believe I know what the problem was. I will be telling us a little bit about that. I think the privacy was not on the public. That is why most people could not see us this morning on Wale Walata. But we're back again, and we're back fully. I say good evening and welcome on board. Um, we're just testing so many other new platforms that we will be using. As we have said that, okay, we are also live on MixLR. For the benefit of those of you, MixLR is another platform that we have just started using tonight to broadcast to the world and to let them know that as we continue to engage millions of people around the world, we will be using different technology and different platform to tell the world what we're doing. So I'm going to be we're also live on YouTube. I say good evening to you as you join the broadcast. Welcome on board. Today's date is the 14th day of August 2020, and the time is exactly 23:47 right here in London, where we are broadcasting from this evening. If you've joined us, you can also invite your friends to also participate, and let us continue to educate ourselves, and likewise make sure that the world understand the reason why we're tired of the contraction called Nigeria. Millions of people have been affected as Nigerians. Millions of lives have been killed. Live yet on Instagram. I'm not sure why. So I'm just going to be doing a quick check to make sure that everything is up and running on the Instagram. Once again, my name is Olayomi Koiki. I welcome you as you join the broadcast. Our freedom is non-negotiable, whether with the international community or the government of the day. They will try to tell us that Nigeria will work, but we will prove to them that Nigeria is not working. So, okay, I believe we're having a bit of technical problem at the moment with our Instagram. So I'm just going to start it again. Once again, a very good evening and welcome on board. If you're watching me, I would also be sharing another platform that we've started using. Please make sure that a lot of people know all this platform, and that way we can get the message to so many people that are not on Facebook and likewise on Instagram. So we are also now doing a live streaming straight to MixLR. A lot of people might know the platform, and some of you might not know what MixLR is. So what I'm going to be doing now is I'm going to ask the back end team to send the link to the MixLR. Okay, we're still having problem to connect to our
to our Instagram, but I'm working on that. While I'm just gonna play some videos just to keep us going until we are fully prepared. We have a lot of things to show you, but one thing we want to remind ourselves is, if you think that Nigeria is working, I'm not sure what you mean by that, but what I can tell you categorically is Nigeria is not working and we are not expecting it to work. So the only thing we can do is to shut Nigeria down as quickly as possible. If you're joining me for the first time, we will prove to the world why we need to exit out of Nigeria. Let me quickly play our anthem, and then we will start the broadcast officially. Once again, a very good evening and welcome on board. Let's play the anthem. I say good evening and welcome to the late night broadcast, where we will be discussing and the way forward into what we believe is the best thing in the history of mankind. We have so much to discuss, but there's also a lot that is wrong inside location 9. Location confusion, location 419. But one thing we must remember is, while I'm still finding it difficult, let me use the normal way of going into our Instagram. I thought I could go using the software. Good evening. I can spot every one of you. While I'm getting that ready, there's something I want us to watch or listen to rather. Nigeria. Elédùà pẹ̀lú àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní kí n sọ fún ẹ Tinubu Ojúyọbọ́ àti Bọ̀dé George, wọ́n ní sọ fẹ́yìn méjèèjì, wọ́n ní kẹ́ jáwọ́ lápọ̀ tí ó yọ, wọ́n ní kẹ́ gbómi lákaná, wọ́n ní kẹ́ má gba president lọ́wọ́ wọn. President wo ló fẹ́ gbé fún yín? bó ṣe fẹ́ gbé fún yín ló fẹ́ gbé fún yíbò, ẹ̀yin ò rí pẹ́tàn ni. President wo ló fẹ́ gbé fún yín tí wọ́n kó terrorist sínú gbogbo gbogbo wa,
sáwọn yẹn jọlọ́pàá ni àbí sójà? Bọ̀dé George ó ṣe gọ́fúnà l'Ondo títí ó ṣe kọ́kọ́ síbẹ̀. Ondo ò lè náwó sí nǹkan kan pé ó ṣe fáwọn. Ojúyọbọ ẹ jáwọ́ nínú àpò tí ó yọ. Ojúyọbọ èyí tẹ jẹ́ lọ mọ́mí sí. Ẹ lọ jókòó ara yín àgbàlagbà ní ẹyẹ ṣe láńgbáláńgbá. Ẹ wò ó motherfucker ni Fúlàní o. Bàbá wọ́n ń tàn yín ni. Wọ́n fẹ́ bá yín náwó ọwọ́ yín bó ṣe bá ti kùnà tiẹ̀. Tẹ bá ti wá broke wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá gbé yín. Wọ́n ò gbé presidency sílẹ̀ o. Wọ́n ò gbé sílẹ̀ lọ́lọ́pàá o. Wọ́n ń bá yí time. Àwọn ò fẹ́ restructure. Restructure, we don't want it. It's a lie. It's a deceit. Àwa ò fẹ́ restructure. Restructure is a deceit. Irọ́ ni. A fẹ́ presidency. Irọ́ ni. Wọ́n tọ̀ wá ni o. Bàbá, ẹ wake up. A máa march l'October 1st. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ jà o. Anybody ló lè join. A fẹ́ kó ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ẹni tó bá sọ pé òun ò gbọ́, ó ti gbọ́ sí o. A fẹ́ kó gbogbo ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ojú wa ti là. Fúlàní motherfucker ni wọ́n. Fúlàní onírọ́ ni wọ́n. Fúlàní betrayer ni wọ́n. Problem Yorùbá àti Igbo Fúlàní ni àti Nàìjíríà. Àwa ò ṣe mọ́. Àwa ò ṣe mọ́. A fẹ́ restructure. A fẹ́ president. Odùduwà nation. Biafra nation la fẹ́. Bàbá wọ́n ń tọ́ ẹni. Bàbá ẹ má rí náà. Ojú gbogbo yín ló máa rí. Wọ́n ń tọ́ ẹni. Èyí tó ti kó jẹ. Bàbá lọ mọ omi sí o. Wọ́n á bẹ ẹnu tán wàá broke. Wọ́n lẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ẹ. Bàbá Fúlàní ò lè gbàgbára sílẹ̀. Tó bá fẹ́ gbàgbára sílẹ̀, kí ló ń tọ́ àwọn èèyàn sínú igbó fún? Wá kí ló ń tọ́ àwọn èèyàn sínú igbó fún? Kí ló ń kó tẹ́rọ́rìsì sínú igbó tó máa àtáàkì wa fún? Bàbá ẹ̀dẹ̀ sọjí ẹ̀ ń sùn ni. Bàbá ẹ wake up. Olórí burúkú ni Fúlàní olóṣì ni wọ́n. Wọ́n ti tọ̀ wá. Àṣẹrú mọ́. Kò sí gbogbo ibi tá a dé Nàìjíríà. Àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Reps àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Senate àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo forces àwọn ló wà ń bẹ̀. Immigration àwọn ló wà ń bẹ̀. Port àwọn ló wà ń bẹ̀. Airport àwọn ló wà ń bẹ̀. Google defence àwọn ló wà ń bẹ̀. Sọ́jà àwọn ló wà ń bẹ̀. Fan àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo póòsì tó wà ní Nàìjíríà ní Fúlàní tó rán wá sí ẹ̀dẹ̀ ń sùn. Ṣé ẹnìkan máa ń jà wá dé ni? Wọ́n ò jẹ́ kí gbogbo ọba wa nágbára. Wọ́n kó wọn sọ́dọ̀ local chairman. Orí adé. Wọ́n forí adé wọlé fún wa. Ẹ wo àwa lọ. Ṣe mọ́ Odùduwà nation la fẹ́. On the 1st of October gbogbo wa máa jáde. Ẹ̀yin náà lè bá wa jáde tó bá fẹ́, kò sẹ́wọ̀n bẹ̀. Because gbogbo wa lọ́mọ Yorùbá. Yíbo náà lè join wa. Àyíjọ́ ń jà fún kankan náà ni. Ẹ wo Sanusi jáde ó ń sunkún. Ó ní Yorùbá ní problem Nàìjíríà. Ó tún fẹ́ forí àwa àti Yíbo gbára wọn. Àwọn Yíbo gbọ́n. Wọ́n ní ẹkún èké ló ń sun. Wọ́n ní irọ́ ni. Yorùbá ń ṣèyàn burúkú. Àjíjọ́ ń lọ ni. Wọ́n ń tọ̀ wá ni o. A fẹ́ restructure. A fẹ́ president. Freedom la fẹ́. Total freedom of Odùduwà nation. Odùduwà nation has come to stay. Odùduwà nation has come to stay. L'October 1st gbogbo ọmọ Yorùbá jáde. Báyọ̀ kọjá. Bọ́lọ́pàá jà. Ẹ̀yin union náà ẹ lè jáde. Ẹ̀yin union láti orí olórí yín tó fi dórí conductor àti agbèrò. Gbogbo yín la máa gbaṣẹ́ yín padà. Tá bá gba Odùduwà tán, kò sẹ́ni kankan tó máa ṣe sọ́ṣẹ́ nù nínú yín. Àwọn bàbá yẹn wọ́n ń lò yín ni wọ́n ṣàǹfààní kankan fún yín. Ta ló ń gba sálárì nínú yín? Wọ́n á ní kẹ́ lọ máa lé mọ́tò lórí títì. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa dèèyàn gidi látòrí olórí yín tó fi dórí conductor tó fi dórí agbèrò. A máa fún yín ní pòsí yín padà. A kàn máa train yín fún bíi 3 months ni. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa wọṣọ tó dáa. Èyí tó yẹ ń tájú sí mọ́tò agbamọ́tò. Èyí tó yẹ kó gbalé. Torí pé ṣebí owó commercial nìkan lẹ́ ń gbà. Tá bá gbọ́ Odùduwà nation, a máa gbóná all our road. A máa develop gbogbo garage yẹn to commercial standard. So ẹ jáde. Ní kankan against agbèrò. Ní kankan against union. No, ọmọ Yorùbá gidi ni yín.
wọ́n ti ń tàn wọ́n bọ̀ látàrí Awólọ́wọ̀ wọ́n àgbà nǹkan kan nídìí ẹ̀ Ọbásanjọ́ ṣọdún mẹ́jọ kí la gbà nothing. So we are tired and totally fed up and we have to go. Odùduwà nation must stay. Odùduwà nation la fẹ́, not negotiable. Biafra nation la fẹ́, not negotiable. Wọ́n ta Awólọ́wọ̀, wọ́n ta Akíntọ́lá, wọ́n tan Ìdí Àgbọn, gbogbo wọn lọ́tàn, wọ́n ta Fọ̀já, gbogbo wọn lọ́tàn. Ẹ̀tàn yẹn ti wá tó, ojú wa ti là. Ṣe Nàìjíríà mọ̀, we are not Nigerians. We are not Nigeria at all. We are Odùduwà nation. We want to develop our nation. We want to develop our elderly people. We want to develop our kids. We want to give them benefit. Ilé ọ̀fẹ́, ìwòsàn tó péye, ìwé ọ̀fẹ́ láti nursery dé PhD ọ̀fẹ́. Òbí ò ní sanwó iléèwé mọ́. Freedom pass fáwọn àgbàlagbà. Freedom pass fáwọn ọmọdé tó máa fi wọ mọ́tò. A máa develop gbogbo road wa. A máa develop gbogbo garage wa to commercial status. So báyìí wọn kọjá o. Báyìí wọn kọjá. Ẹ sọ fún Tinubu pẹ̀lú Bọ̀dé George kọjá wọn nínú àpótí Ọ̀yọ́ àtàwọn olórí Yorùbá tó kù tó ń gbàbọ̀dé fún wa. Ẹni kọjá wọn lápótí Ọ̀yọ́. Àwa ò fẹ́ restructure. Àwa ò fẹ́ president. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructure. Ẹ̀tọ́ ni. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ presidency. Ẹ̀tọ́ ni. Presidency ò lè fẹ́ gbé fún wa. Tẹ̀tọ́ terrorist sínú igbó. Tẹ̀tọ́ àwọn Boko Haram sínú igbó. Àbá Fúlàní ṣe mọ́. Gbogbo pósì tó wà Nàìjíríà Fúlàní jẹ mọ́. A ti gbọ́. Ojú wa ti là. Yorùbá ní bá Yorùbá freedom. Freedom la fẹ́. Odùduwà nation must stay. Odùduwà gbè wá o. Bẹ́ẹ̀ni kọkọjà o. À ń jà àjà òmìnira ni. A fẹ́ gbára wa sílẹ̀. A fẹ́ gbára wa sílẹ̀. Bàbá Ojúyọbọ Bọ̀dé George ẹ lọ jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́. Ẹ gbómi lọ́kàná. Àwọn ọmọ Odùduwà ń lọ. Ẹ lè mú wọn sílẹ̀. Ẹ lè mú wa sílẹ̀ mọ́. À ń lọ. A fẹ́ gbọ́ Odùduwà nation. Odùduwà gbè wá. Ẹ jáde lákọlábo l'October 1st. Ẹ ránṣọ Odùduwà kẹwọ́. Ẹ wọ t-shirt Odùduwà. Ẹ wọ t-shirt cap. À ń lọ. Ilé yá oníbodè àpadà sẹ́yìn mọ́. Iwájú là ń lọ o. Thank you very much, those that have joined us. Welcome on board as we continue to bring you the best of what is happening. My name is Olayomi Koiki. I'm just going to play something quickly so that I can quickly do one or two things and then I will be back on my seat. A very good evening and welcome on board. Nigeria at the verge of breakup. Whether you like it or not, Nigeria will break up. It doesn't matter how long the politicians might pray that Nigeria should not break up. But what they cannot do is they cannot stop what is getting closer. They cannot stop the movement. They will wish, they will pray. But the only thing they cannot do is they cannot stop what is coming. It doesn't matter how long it will take. It doesn't matter how long this would happen. Nigeria is almost done. But what we need to do is we must all continue to make ourselves visible. You don't have to, pretend, or you don't have to literally hide under the table. There's no point, hiding when we have, something in our hand that we need to tell the world about. So what we should be doing is we need to, bring the conversation onto, every platform. We tell the international community, we tell the world, we tell everybody that needs to know that Nigeria is a fraud. It's a fraudulent country that has not just killed so many people across the world, it has also had big impact on the life of millions of people across the world. So it is now my job and your job to stop this as quickly as we can, so that we do not allow those that think they own, the power. They call them cabals. They are not cabals. We
can stop them, and we will stop them. And I will be part of those that will stop them. I'm going to play this documentary. By the time I'll be back in less than 10 minutes or so, you would have learned a lot. I have been able to watch it. Some of you must have watched it before, and some of you might not have seen this particular video. I'm going to bring the screen for those watching me on Instagram. So what I'm going to do, I'm going to bring you so that you can also see what the rest of the people are watching, so that you are not missing anything as well. So that is the screen. Those of you watching me as well on Instagram, I know it's quite a bit movie. I thought I was going to have my Instagram showing through the laptop tonight, but I still have to do some few work to make that happen. But for now, you would have to watch. Okay, there's a lot of movement, so I need to. Yeah, I gotta go now. I've got something important I need to deal with quickly. So, but I want to make this. So let me roll this video, and then I'll be back on my seat. Atótó máa lóhùn gbẹ̀du ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ náà ní bàbá àwọn ìlú. Bójò bá ń rọ̀ wẹ̀lìwẹ̀lì ẹyẹkẹ́yẹ kì í ké o. Kẹ́yẹkẹ́yẹ ọmọ ké mọ́ ẹyẹ afòdébòde. Ògbègbìn àdán olúfẹ̀ ìkí fẹ́ rọ̀ o. Ìkí ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè náà ló fẹ́ rọ̀ lónìí. Ìbàrí Ọlọ́run Olódùmarè. Ọba atẹ́nilẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ forí sagbéjì omi. Ọ̀wá àráwá òjò Ọlọ́run ọba mi tí pààyàn gbẹlẹ̀. Ọlọ́run ọba mi tó pé kọ̀sán òun òru ó pàdé. Ìbàrí Olódùmarè. Ìbà gbogbo lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá o, ìbà gbogbo lóyè, ìbà olúwo, ìbà ojúbọ̀nà, ìbà gbogbo wòlíì o, ìbà gbogbo àfáà tọkùnrin tóbìnrin ìlú Ìbà, torí wípé ọmọdé ò ní bá pèlè ìyá rẹ̀ kí wọ́n tó pẹ́ ń ṣe ńlọ́sàsọ̀rọ̀ o, ẹ̀yin àgbà ò ní lu ọ̀dùn tán kára ó tún ní àdán, ewé ó rẹ̀ sẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í hunlẹ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ lónìí ò gbọdọ̀ hun mi láṣẹ, mo ti jáwé ahùn lónìí mo ti fi sáńjẹ́. Ẹ gbọ́ àní mo dé lónìí káyé ó fààyè gbà mí dandan ni torí wípé níṣojú gbogbo ẹja omi ńláyé ṣe é gba ọ̀nìwà àkàlódò torí wípé ẹyẹ ńlá abẹnú gbáko ìbẹ̀rù kì í jẹ́ kọ́mọdé òrokò dí àgbọn kún náà a kì í pàṣá a kì í jàṣá a kì í fìyí adìyẹ àṣàárín tí a kì í dòwú adékọ̀gà babaromi mo dé lónìí o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kílẹ̀ Oòduà kó máa tẹ̀síwájú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ò fẹ́ kílẹ̀ Oòduà kó bàjẹ́ àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi Ìdòwú Adékọ̀gà Babaromi mò ń ṣe ládùúà fún yín lónìí ni wípé orí yín ò ní burú o ẹlẹ́dàá yín ò ní gbàbọ̀dè bọ́tà bá ń perí yín síbi ẹ̀ ní já o torí wípé igi inú omi kan kì í jẹ́ pé náà àní bọ́tà ń perí yín ẹ̀ ní jẹ́ ẹ ò ní jẹ́ pé ọ̀tá láíláí láṣẹ Ìdùmarè ni akèrèǹgbè tí ò lójú kì í jẹ́ pé omi àjà tí ọlọ́mọ ń nú kì í jẹ́ pé òrìṣà ẹ̀ ní jẹ́ pé ọ̀tá o torí wípé nígbà wáṣẹ̀ obì olójú mẹ́ta náà ló dẹ́ṣẹ̀ obì olójú mẹ́rin ni a padì lónìí ikú tí ó pa yín di kú ọ̀tá o àrùn tí ó ṣe yín dàrùn ọ̀tá torí pé gbogbo aláwí obì pátápátá náà ni kú máa pa ọ̀tọ̀ gédégédé wọn yọ ó fọ obì yìí sí apá ọ̀tá ò ní ká yín o ẹrọ̀fọ̀ odò kì í bẹ́rí wọ́ o ọ̀pẹ̀ kì í bá gi okó wọ́wé o ẹja ni wọ́n mú wọn kì í múràwé ẹ̀yin díràwé lónìí nínú ọmọ sìnọ́ra ayé ò ní rí yín mú tọmọtọmọ láṣẹ Ìdùmarè ni ẹ kú ilé o.
ọmọ Yorùbá o ta làgbà gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ní ń béèrè lọ́wọ́ mi wípé ta làgbà jùlọ gan láàrin Aláàfin Ọ̀yọ́ àtọ̀ọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ torí wípé Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde eléyìí ò ní Wàdáì lòún ti wá Aláàfin Ọ̀yọ́ lòún ju Ọ̀ọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ lọ ọba àbíní lòun kì í sọmọ Odùduwà rárá o irọ́ pátápátá gbà ni kò rí bẹ́ẹ̀ o ìjà ló dé lórí ìdòwe ṣé ẹ rí gbogbo ọba aládé pátápátá ńlẹ̀ Yorùbá ọmọ bíbí inú Oòduà ni wọ́n àwọn kan jí ọmọ àwọn kan sì jẹ́ ìbátan láti Ilé-Ifẹ̀ wá tí ó ṣe wípé kì í ṣe Oòduà gan lọ́dàṣẹ wọ́n jẹ́ ìbátan tá a lè pé wọ́n wá láti ìdílé ọba lótùúfẹ̀ ẹ̀yin ẹ worú Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ kì í ṣọmọ bíbí inú Odùduwà lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun ló jókòó sípò Odùduwà gẹ́gẹ́ bí àrólé Oòduà ni òun gangan làgbà pátápátá fún gbogbo ọba ńlẹ̀ Yorùbá o Aláàfin Ọ̀yọ́ ńlá gbígbẹ̀yìn Odùduwà ṣùgbọ́n àṣírí ìkọ̀kọ̀ kan ń bẹ lórí Ọ̀rànmíyàn tọ́jà Aláàfin Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́ lórí bó ti ṣe wáyé o Odùduwà ní bàbá Ọ̀rànmíyàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n Ògúnláká Ayétún ni bàbá rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àṣírí ìtàn yìí wọn ò ní tú báyìí o torí wípé tí wọ́n bá ń sọdún ọlọ́jọ́ ńlẹ̀-Ifẹ̀ dandan ni kí Ọọ̀ni ó dé ojúbọ Ògún tí wọ́n ń pè mọ̀gún nílé-Ifẹ̀ àwọn kan ó kun ẹfun àwọ̀ méjì wọ́n ó kun ẹfun funfun sábà kejì gẹ́gẹ́ bí àmì Odùduwà àtògúnláká ayé ni nírántí ọmọ wọn tí ń jọ́ràn fi ọba tuntun jẹ́ nílùú Ọ̀yọ́ ọba bẹ́ẹ̀ yóò lọ rèé dúró sílùú tí ń pè ní Pẹ̀tùmọdù ń jọ̀wọ́n àná kí wọ́n ó tó lọ alágbára ọba ńlá tó ní ìgidi ńlá Láàfin Ọ̀yọ́ jẹ́ o nílẹ̀ Yorùbá ìkan náà ni bàbá kan ló bí òun àtògìso tọ́jọba ìlú Ìbíní tó tẹ̀lú Ìbíní dó Ọ̀rànmíyàn ló sì sọ ìlú Ìbíní lórúkọ ìbínú wọn túmọ̀ sí Ìbíní dòní o ẹni tó jí ọba Àwùjalẹ̀ ṣèkejì ń Jẹ̀bú Òde ọmọ bíbí inú Oòduà ni ìran rẹ̀ ló sì ń jọba dòní yàtọ̀ sí Lúmilúà tó jí Àwùjalẹ̀ àkọ́kọ́ tó wá láti ilẹ̀ Wàdáì Àjẹbú àtolóde tó sì tẹ̀jẹ̀bú Òde dóre Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n ti wá o ọmọ bíbí inú Oòduà ló sì ń jọba ń lú Ìjẹ̀bú Òde dọ̀la ni. Adíarè tá ẹ̀ máa gbóhùn tó Odùduwà dé sórí wọlé Ifẹ̀ tí wọ́n fi ń sọdún ọlọ́jọ́ ńlẹ̀ Ifẹ̀ dòní olónìí ẹgbẹ́ gbàgbé wípé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún kan ni wọ́n máa dé ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Adíarè tá à ń sọ yìí gan ńlọ ní fi jí àgbà jùlọ fún gbogbo ọba rẹ̀ ìlú Ìdànrè ń bẹ nípínlẹ̀ Oǹdó àṣírí ìtàn náà ń bọ̀ láìpẹ́ o bó bá dinú apá kejì fídíò CD ilẹ̀ Oòduà ẹ máa gbọ́ ọmọ Yorùbá o nínú ọdún kan tẹ́ ẹ mọ̀ sí 365 days ọjọ́ kan ṣoṣo ni wọn kì í fi ṣètùtù rárá ń fẹ́ o ọjọ́ náà ni wọ́n ń pè ní ọjọ́ Ọ̀rúntọ́ nínú ọdún kan ṣo lọ́yọ̀ọ́ èyí oṣù méjìlá tó wà nínú ọdún kan oṣù kan ṣoṣo ni wọn kì í fi bọ̀rìṣà lọ́yọ̀ọ́ o àbí ṣètùtù kankan oṣù náà ni oṣù kọkànlá ọdún o ó lójú ìlú tàbí ọba tó níyà adé lọ́wọ́ ńlẹ̀ Yorùbá yìí torí wípé 16 péré ní gbogbo ìyá adé náà tó Oòduà ní lọ́wọ́ tó sì wà ńlẹ̀ Yorùbá 16 nìyá adé o lẹ́yìn rẹ̀ ló tún wá ní oríṣiríṣi àwọn adé ṣẹ̀ǹbáyé lóríṣiríṣi eléyìí ń pọ̀ ó ju 16 lọ àwọn adé ṣẹ̀ǹbáyé yìí pọ̀ dáadáa débi wípé ó kárí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà po ṣùgbọ́n ìyá adé ń tọ́jẹ́ 16 eléyìí ló ṣe wípé ó lójú ọba tó ní lọ́wọ́ ńlẹ̀ Yorùbá àwọn 16 tí wọ́n sì níyà adé ń àwọn gangan lálẹ́ tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí àgbà ọba jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá o ṣé ẹ rí ìyá adé tà ń sọ yìí kì í bá dé kankan gbé yàrá pọ̀ wọ́n máa dá fún òun ní yàrá kan lọ́tọ̀ ni torí wípé bẹ́ẹ̀ bá gbé adé mi pẹ̀lú ẹ̀ yóò ba gbogbo adé ń jẹ́ ni kódà ń bí ọ lágbára dé bọ́ba kan bá ń ṣàárẹ̀ lọ́wọ́ tó ń pọ̀ kàkà kú bí ìbá ti ṣe kú tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba mi Olódùmarè wá bí wọ́n bá láǹfààní àti gbèrú ọba ń wọlé orí tí wọ́n gbé wọ kọ̀bì tí ìyá adé ń wà bí wọ́n bá lè gbèrú ìyá adé ń lérú ọba bẹ́ẹ̀ lórí láṣẹ Èdùmàrè kì í ṣe fún yọ́ parú ọba mọ́ yọ́ mọ̀nà yẹ́ ni wọ́n fi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ni wọ́n máa ń faraàlú bọrí ńgbà míì ní tí wọ́n lérò nu ẹlòmíì tọ́jú lórí orílẹ̀-èdè gan bọ́ bá ń pọ̀ kàkà kú tí wọ́n sì tutù fún ó ṣeé ṣe kínú àwọn aráàlú ọgbà kú ẹ̀kú ni wọ́n ṣe ń wí pé igi ọ̀bá ọ̀nà ní ìgbàkú yeye kú o ọmọ Yorùbá o bẹ́ẹ̀ bá rí tájàlù burúkú kan ń ṣẹlẹ̀ ńlú kan àbí lórílẹ̀-èdè kan bẹ́ẹ̀ bá ti ń fura ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́n ọba mi fẹ́ṣẹ̀ ẹ máa fura sírú ọba àlú àbórílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀ ṣe wípé
ńṣe ni igi ẹ̀bá ọ̀nà ní gbàkú yeye kú lọ díẹ̀díẹ̀ o èmi ń tèmi Ìdòwú Adékọ́gà Babarómi n ò ní bá wọn kúkú àjọkú kankan láṣẹ Èdùmàrè ni. ìkúnni àgbàfà láàfin jọ̀wọ́n àná ẹ má ronú bẹ́ẹ̀ mọ́ o lóòótọ́ aládìkún nìyẹn olóròlú èyí ń òròlú olóròlú jọmọ bíbí inú ọ̀kànbí làkọ́bí Odùduwà olóròlú ńlójogún gbogbo adé ọ̀kànbí pátápátá po èyí tó ràn níyàn fi agbára òun ipò tó fi gbadé ńlá kan lọ́wọ́ olóròlú tó ṣe wípé ẹni ó tóbi pàpà gbadé náà lọ ni ààrẹ òrèlú ńlá ń sọ o ààrẹ òrèlú ọmọ jàtẹ́sùn nílùú fọ́nù ọmọ ọmọlépo ńlẹ́mọjẹ láǹfunfun ààrẹ tó tilé òṣèlú wá ará agbọ̀n níṣẹ̀gí ọmọ akẹ́yẹ tí dájá orí igi gbàmù ni mo bá wọn jókòó lọ bọ̀ ọ̀sà. ẹni tí mo sọ fún yín ń dóhùn àná wípé ó tẹ̀lú láọ̀ràngúndó láti nǹkan bíi 13th century tí kò sì tí ì kú títí dòní tí ò wọlẹ̀ tí ò pòórá tá ò sì lè rí èyí ilẹ̀ Oòduà ẹ mọ ibi tí ń gbé gan ní tààrà lónìí ẹ sáà mọ bá a bọ̀ náà ọmọ Yorùbá o ẹ̀yin ẹ wòlú tí wọ́n ń pè lésì ẹ́ èsì ẹ́. Okay, let's come back onto our other screen and then leave that for now. Once again, a very good evening and welcome on board. I'd like to welcome each and every one of you that is joining us onto this late night broadcast. We should have the software running properly by tomorrow on the Instagram, but for now we're running it on the mobile phone. Very good evening and welcome again. Let us just go through some of the activities that took place at the Osun Osogbo Festival. Got some few things to show you before that. There was a video we played this morning, and I'd like to go back onto that video. A lot of people might not have seen that video before. The video was sent to me from Kano, and I just want us to watch that video and then we can talk about it. The video is in 4, and I believe I've got the first one ready. The individual that sent us the video from Kano also gave me a write-up, and that write-up I will talk about it before we play the video, so that we kind of have a background understanding that when we say Nigeria is not working, a lot of people might not understand where we are coming from. And some people might just think that it's because we are living outside Nigeria, or maybe some individuals from a video that I'm told is trending believe that some people have been paid. That is how stupid some individuals think, because they cannot think the way we are thinking. So what I'm going to do now, I'm going to try and read what our brother from Kano sent to us, and then I'll play the video. This was a music composed in Hausa. It was an Hausa composed songs that the Northerners marginalized the Southerners. He mentioned in his song that Hausa Fulani occupied all the strategic country, and that is what the video is all about. It's in Hausa, but you'll get the gist of it. Let's roll it. Okay, I know what the problem is. So I'm going to remove this background, and that will give us a better view. And I think that's what we need to do. Okay, so we've removed that one, and that would then give me access to the video I'm looking for to play now.
Kai jama'a. Me ake da ƙasar nan? Wace ƙasa? Nigeria mana. Najeriya? Eh. To ko a karkata ta ka sauka? To in je ina. Ka je inda ka fi so. Kai ma dai Usaini ka san me yake faruwa ƙasar nan? Kawai dai neman kake yi. Me yake faruwa? Ha, gashi nan kuwa rashin cika alƙawari da ake a ƙasar nan tamu. Da ƙarya. Okay, that is the first part of the video. Let's play the second one. Ministan ruwa dan arewa ne, ministan kuɗi yar arewa ce, ministan muhalli dan arewa ne, ministan gona na Najeriya Sabo na Nono dan arewa ne, ministan tsaro dan arewa ne, ministan sufurin jiragen sama Hadisu Rika dan arewa ne, ministan shari'a dan arewa ne, ministan yaɗa labarai na ƙasa Layi Muhammad dan arewa ne, ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin gyaɗi dan arewa ne, ministan lantarki dan arewa ne, ministan jin kai da walwala yar arewa ce, shugaban petroleum pounds yar arewa ce, babban. Okay, we play the next one. Ibrahim dan arewa ne, prison service Jafar Ahmad dan arewa ne, military defense intelligence dan arewa ne, Nigerian Intelligence Agency dan arewa ne, shugaban kamfanin mai na Nigeria NNPC dan arewa ne, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa yar arewa ce, ministan Abuja dan arewa ne, ministan ilimi dan arewa ne, karamar ministar ma'aikata yar arewa ce, ministan ayyuka na musamman dan arewa ne, karamin ministan gona dan arewa ne, ministan sadarwa na ƙasa Isa Ali Fantami dan arewa ne, ministan. Okay, we play the next one. Gana Mungunu dan arewa ne, mai bawa shugaban ƙasa shawara akan kafafen yada labarai Garba Shehu dan arewa ne, chief protocol Lawan Kazaure dan arewa ne, shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Yusuf Burtai dan arewa ne, shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu dan arewa ne, shugaban kwastan Hamidu Ali dan arewa ne, shugaban sojojin sama Air Vice Marshal Sadiku Abubakar dan arewa ne, Muhammad Baban Dedi dan arewa ne, Abdullahi Gana Muhammad dan arewa ne, Yusuf Maga. And these are Yangari Yari. Good evening, Ahmed Olalekon. Mamawa Omolara Sunshine, good evening. Let's quickly say good evening to those that have joined us. Olabode, Oladele, good evening. Michael Oguntoyibo, good morning. Well, it is almost good morning from this end now. Temi, good morning. And I believe I saw my mom and likewise Iwakweluewa. And those that I cannot see that is watching us. Let's those watching us on also on YouTube. I'd like to say that I want to roll and you can see. Okay, let us first roll this video to continue to remind us that we are still a member of the UNPO. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization. With its gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO. And they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. That is Professor Banji Akintoye. Let's roll this video to show you that so many people are suffering, and that is one reason why we must end Location 9 as quickly as possible. And to any other kind-hearted and public-spirited individual or organization to assist this dying man
who worked ceaselessly for 35 years and retired as a director in the Water Corporation of Oyo State, you can see for yourself what man's wickedness has done to fellow human beings. Here is Engineer Dimeji Bamidele, a retiree of Water Corporation of Oyo State. He retired in 2016 and he has since been ill. He's yet to receive his gratuity, which could turn his condition around if paid in time. He has been pestering and begging the Oyo State government to pay his gratuity to cover the expenses of his treatment, which he could not afford as of now. We hereby appeal on behalf of the family of Engineer Oladimeji Oladapo Bamidele to the Oyo State government and to any other kind-hearted and public-spirited individual or organization to assist this dying man who worked ceaselessly for 35 years and retired as a director in the Water Corporation of Oyo State. You can see for yourself what man's wickedness has done to fellow human beings. And I'm going to play a video next to that without removing that image so that you can understand the difference between a man that served for 35 years and a young boy that is spending the money. As you can see, that is Abba Kaira's son and the girlfriend enjoying life. As you can see, let me roll that video again one more time. So this is the difference between the two. One is dying after serving a country for 35 years. And all of a sudden, one wakes up in the morning and he can go on a private cruise to France with a girlfriend. Why a man that have served for 35 years? I've got a crazy Bugatti. I got gang. I got mob ties. I got four. Jerry Pay, we are living in two different worlds, is it? Jerry Baba tí ó ṣubú tó wà lórí chair yẹn, òun ti ṣiṣẹ́ takuntakun fún 35 years. Ọmọ Abba Kaira, òun ló wà nínú private jet yẹn pẹ̀lú girlfriend ẹ̀. And people say that what we are doing does not make any sense. I've got a crazy Bugatti. I got gang. I got mob ties. I got four. There are millions of people like the gentleman that have just been healed without any help from the government, without any help from the system. Ẹ jẹ́ ká fi ṣírò pé tó bá jẹ́ bàbá tèmi náà ńkọ́. A lot of us have been the ones supporting our loved ones back home. Without our support, maybe most of us, our loved ones, will not be able to survive. Well, as you can see, we have different individuals. Let me bring that image back and I will leave that on that. So I'm going to pause it when the two of them are together in that vehicle. So you can see the difference between what we are discussing. So I'm going to leave that image so that you can look at that two image. We have a lot of work to do. We have a lot of work to do. But we are not going to give up. We are not going to give up yet. Once again, a very good morning and welcome on board.
Let us remind ourselves that we are having a rally, a peaceful rally that is coming up on the 1st of October globally. You're all welcome to participate. You can sit behind the fence. It's got nothing to do with you because you are comfortable where you are. But let us remind ourselves that we have millions of people like this elderly man that is lying there without no support. With the international law and human. Okay, I'm going to remove. Let us remind ourselves that there are so many people like this man that is waiting for me and you to come and rescue them. And I hope we will play our part. General public, the Yoruba, that Oduduwa Republic rally we hold across the globe on the 1st of October 2020. Our rally is in line with the international law and human rights. Your presence and support is therefore needed. Locations and further information concerning the rally will be made public later. Thanks, yours faithfully. Yoruba World Congress, Yoruba Nationalist, UKY, Yolicom, Agbekoya, YYL, OPC. And that has been put out as well. This is to inform the general public, the Yoruba, that Oduduwa Republic rally we hold across the globe on the 1st of October 2020. Our rally is in line with the international law and human rights. Your presence and support is therefore needed. Locations and further information concerning the rally will be made public later. Thanks, yours faithfully, the Yoruba World Congress, Yoruba Nationalist, UKY, Yolicom, Agbekoya, YYL, and OPC. Let us roll that video of this man behind the camera again. Is Engineer Dimeji Bamidele, a retiree of Water Corporation of Oyo State. He retired in 2016. Around if paid in time. He has been pestering and begging the Oyo State government to pay his gratuity to cover the expenses of his treatment, which he could not afford as of now. We hereby appeal on behalf of the family of Engineer Oladimeji Oladapo Bamidele to the Oyo State government and to any other kind-hearted and public-spirited individual or organization to assist this dying man who worked ceaselessly for 35 years and retired as a director in the Water Corporation of Oyo State. You can see for yourself what man's wickedness has done to fellow human beings. And this is one enjoying life. Let's roll this video one more time. I got gang, I got mob ties, I got four. Two different people, two different worlds. And I'm sure you can see that is one Nigeria. The number to the we're testing our MLR, and I will just save that. Do you want to stop it? Yes. We like to save. Your broadcast has been saved locally. Would you like to view it now? No. Once again, a very good evening and welcome to this late night broadcast. Let us remind ourselves that the longer we take to shut down Nigeria, the more lives that will be going. Let me just bring back some of this video again from Kano. We all know already that the North controls everything.
or the Fulani as is known. Let us roll this video again. Kai jama'a. Me ake da ƙasar nan? Wace ƙasa? Nigeria mana. Najeriya? Eh. To ko a karkata ta ka sauka? To in je ina? Ka je inda ka fi so. Kai ma dai Usaini ka san me yake faruwa a ƙasar nan? Kawai dai neman magana kake yi. Me yake faruwa? Ha, gashi nan kuwa rashin cika alƙawari da ake a ƙasar nan tamu. Ga ƙarya. Wani ministan ruwa dan arewa ne, ministan kuɗi yar arewa ce, ministan muhalli dan arewa ne, ministan gona na Najeriya Sabo na Nono dan arewa ne, ministan tsaro dan arewa ne, ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika dan arewa ne, ministan shari'a dan arewa ne, ministan yaɗa labarai na ƙasa Layi Muhammad dan arewa ne, ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin gyaɗi dan arewa ne, ministan lantarki dan arewa ne, ministan jin ƙai da walwala yar arewa ce, shugaban petroleum pound yar arewa ce, babban ministan ruwa dan arewa ne, ministan kuɗi yar arewa ce, ministan muhalli dan arewa ne, ministan gona na Najeriya Sabo na Nono dan arewa ne, ministan tsaro dan arewa ne, ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika dan arewa ne, ministan shari'a dan arewa ne, ministan yaɗa labarai na ƙasa Layi Muhammad dan arewa ne, ministan 'yan sanda na ƙasa mai gardin gyaɗi dan arewa ne, ministan lantarki dan arewa ne, ministan jin ƙai da walwala yar arewa ce, shugaban petroleum pound yar arewa ce, babban ne, ministan ruwa dan arewa ne, ministan Wangari Yari controlling everybody, and everybody's keeping quiet. Ibrahim dan arewa ne, prison service Jafar Ahmad dan arewa ne, military defense intelligence dan arewa ne, Nigerian Intelligence Agency dan arewa ne, shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPC dan arewa ne, shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa yar arewa ce, ministan Abuja dan arewa ne, ministan ilimi dan arewa ne, karamar ministar ma'aikata yar arewa ce, ministan ayyuka na musamman dan arewa ne, karamin ministan gona dan arewa ne, ministan sadarwa na ƙasa Isa Ali Fantami dan arewa ne, ministan Ibrahim dan arewa ne. Wangari Yari. Let's get another video in. Let's slot another video in. And I'm sure we all must have seen this before, but let us roll it tonight again. The summary of it. The summary of it is that we cannot run away from this stark reality that Nigeria has to be restructured. Whether it is the restructuring that gives Okay, ẹ kú ètò náà òdúdú àgbẹ̀ gbogbo wa o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fún wa ní àná ní Òṣogbo, torí ó yẹ wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ní Òṣogbo wọ́n dìde ọ̀rọ̀ gbà yí wa ká. Ohun tó tiẹ̀ wá jẹ́ kàyéfì tó yà mí ní ẹnu ni pé àwọn security tí a rò pé bóyá wọ́n máa ṣe alátakò wa, wọ́n fún wa ní full support, wọ́n dáàbò bò wá. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé àti ní àjò, ẹ jẹ́ kí a dìde. Ẹ sọ fáwọn tó ṣì wà nílé tí wọn ò tí mọ ọ̀ tí ẹ̀rù ń bá wọn pé báwo la ṣe fẹ́ gbégbà. A ti wà nínú Odùduwà Republic o, eléyìí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ojú, a ti wà nínú Odùduwà Republic, àwa ni kí a face to face. Torí ní èní tó bá yẹ pé a ju 6 lọ ní èní, torí pé a rí àwọn èèyàn wa, but àwọn bíi 6 bíi 5 tó wà on ground, wọ́n deliver iṣẹ́ tẹ́ rán wọn. So Odùduwà gbé gbogbo wa o. Ẹ ṣe ẹ máa bá ètò lọ, kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run. Àánú fẹ́ fi ara lélẹ̀ báyìí. So aago
ní aago 6 tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ ọ̀la àwọn tó kù máa join á give reports àti express tán ní ọdún Òṣogbo gbogbo wa pátá la ṣàdúrà fún àwa táwọn alẹ́ àtàwa tó sì nílé a tún ṣàdúrà lọ bá gbogbo àwọn ìyá yẹn pé kọ́ ṣàdúrà pé Odùduwà yìí kó bọ́ sí kó lọ ní ìrọ̀wọ́ rọrùn wọ́n dẹ̀ ṣe àdúrà yẹn tọkàntọkàn so ẹ ṣe gan-an gbogbo wa o. Ashedumare, thank you very much. Fáǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa àwọn tí ẹbẹ̀ níṣẹ́ iṣẹ́ tẹ́ bẹ̀ wọ́n ti jẹ́ṣẹ́ náà àmọ́ a sì ní láti sort wọn out ẹ rí i pé gbogbo ẹni tó bá ń follow Ọ̀ṣun Òṣogbo láti a mọ̀ pé audio yẹn was not very good but òjò tó ń rọ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí a dẹ̀ ti mọ̀ pé location 9 ìlú tí kò ní kankan tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni so a sì ní láti fi owó láti fi ránṣẹ́ kó lè fi parí ibi tí wọ́n dé sí a ní láti make sure pé wọ́n máa ní owó tó máa fi padà sí ìgbègbè ibi tó ti wá ẹlòmíì wá láti Ọ̀rẹ́ àwọn kan wá láti Èkó àwọn kan wá láti Ìbàdàn àwọn kan dẹ̀ wá láti inú Ọ̀ṣun níbẹ̀ so gbogbo tẹ́ bá fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ká lè tètè send ẹ̀ sí wọn wọ́n sì ní interview kan tó máa fún wa láàárọ̀ ọ̀la tá a bá wà lórí broadcast ní 8 o'clock láàárọ̀ ọ̀la ní agbára Ọlọ́run picture wọn náà lẹ́ ń wò yẹn màá gbé picture yẹn kúrò á padà sórí ẹ̀ ká padà sórí fídíò tá a fi lò lẹ́ǹkan ká sọ̀rọ̀ lórí fídíò yẹn á tún padà sórí àwòrán oríṣiríṣi wà tá a máa fi wọ̀nyí fáǹfààní àwọn tí wọ́n ì tí ì rí tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun Òṣogbo láàárọ̀ ní àná. The summary of it is that we cannot run away from this stark reality that Nigeria has to be restructured. Whether it is the restructuring that gives more powers to states or a return to the regional arrangement of the past or the restructuring that allows parts of the country that want to go and stand as independent nation, whatever that restructuring means, we must not run away from it. And our position as bishop, and I must say now, I'm carrying you along as a diocese, is that if we continue to pretend that all is well, we will keep bleeding profusely. And very soon, there might be nothing called Nigeria. Instead of our killing ourselves under the pretext of remaining one indivisible nation, some people say Nigeria's unity is non-negotiable. And what we have been forced into a marriage that is hurting us, and every day we are dying and pretending to be one. Please, instead of our killing ourselves, and there will be no night, let us come to a round table like this. Bring Nigeria as a cake. Bring one big knife and share the cake. Share the cake. Share the cake. Let us share the cake. Nigeria is not working, even ourselves that it will work. Once again, we'd like to congratulate all the phone number is on the screen. +4475 94050 That is the number to call the screen. To call and we can get your voice as well. Good evening, Emmanuel Kazim. Welcome on board. A lot of people think Nigeria cannot be breaking into pieces. Nigeria is gone. All this happening now is we're just waiting to cut it to pieces. ní àmọ́ kankan kò sí isolation center kankan nítòsí anybody
ṣáyé ní ìjẹ́ ẹ̀yìn kìgbà níjọba ṣáyé ní ìjẹ́ ẹ̀yìn kàyàn sípò ṣáyé ní kété ní ìjẹba lágbára lọ Olódùmarè lágbára lọ ọba mímọ́kọ dọ́jọ́ ìní kété ní ìyàjú ìyàgbẹ̀yìn ni ìyàmúkà bámọ̀ lẹ́run ni ìyà dúró jẹun kété kì í làágùn kì í kúkú làágùn náà kẹgbọ́ kété kì í ṣẹlú láyé rin kété kì í kó jẹ lọ́nà òjijì tọ́yà tọmọrin kété pé gbogbo ìyà dúró jẹ ìyà rojú jẹ ìyàṣẹ́gun sí ni àjọbẹ̀ rẹ̀ lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè àmúyàjẹ́ bí ṣe múyàjẹ́ kété mẹ́kúnnù àwọn ìyá kan wà ń bẹ̀ yẹn níbi iwájú ọ̀dọ̀ mi bíbá yìí níbi iwájú ọ̀dọ̀ mi bíbá ẹkún báyìí wà lójú wọn náà rí jíjẹjẹ kò sí oúnjẹ kò sí nǹkan kan àwọn àdúgbò ni wọn ní láti lọ máa dá one cup of rice láti gbogbo láti máa kó fún wọn so that àwọn innocent children tó yẹ pé wọn ti ju 10 years 5 years 6 years they are suffering òyàkèmí àbárànjẹ náà náà tún gbé kan tó yẹ jẹ bá sọ yẹ bẹ́ẹ̀ sọ dá báyìí lójà kẹ́ni kàtó lókè family ọ̀dẹ sọ yẹ bẹ́ẹ̀ níbi tó lépo àti wàrà tó ní tó sàn fún wàrà àtọyìn sọ yẹ ká mọ wa ká lọ máa ká dẹrú nílùú lágbára Èdùmàrè kálẹ̀ lẹ́bàá ká dá fún iṣẹ́ àlárọ̀ àárín ní òhò lágbára Ọlọ́run tọmọtọmọ ni ìyà sóríire ìtì sóríire àmóríire àdàrú mọ́ ẹ lójú ìyà ro jẹun ọmọ kẹbàbíù náà kẹtọ ọmọ rẹ náà gbogbo náà ṣẹ́kù mọ́ ẹ lójú torí ẹ̀ ń pa mẹ̀kúnnù lẹ́kún ẹ̀ fà wọn àgbà wọn lẹ́kún general hospital bẹ́ẹ̀ kò sí oògùn ẹ̀yọ kan bẹ́ẹ̀ tó bá dé wà ní kò lọ rò oògùn ni you be forced to buy drugs what kind of leaders are you what kind of wicked leaders èèyàn làágùn look at me sweating seriously you guys can see I am sweating right in my own house kò sí mi tí mo fi lè tán sí yeah bí n tiẹ̀ nìkan mi ò lè tán ẹ kò jòkó síbẹ̀ ní useless the fan is useless everything is stand still you guys are shameless torí pé ti wà ní comfort of your room gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ is just at your disposal so you don't care maybe anybody is suffering out there ó mà ṣe o tó bá dẹ̀ dìbò tó bá fẹ́ ká dìbò fún yín ẹ̀ tún wá ẹ̀ wá máa kó rẹ̀ ẹ̀ máa tẹ orúkọ yín sára ẹ̀ máa tẹ fótó yín sára ẹni tó bá dìbò fún yín lọ́tẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run á bá yín pín nínú ìyà yín yes ẹnikẹ́ni tó bá dìbò fún yín ní ọ̀tẹ̀ ní Nàìjíríà yìí wọ́n á bá yín pín nínú ìyà yín ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣe bó bá ṣe wọ́n títí di ìbínú Ọlọ́run àfi dé ìbínú Ọlọ́run gan tẹ̀ ti dé sí wọn sí kìbá ni wọn ni coronavirus ti ń jà rẹ̀ yín sí. There is social distancing already ẹ ti distance wa from beginning súnmọ́ wa lè súnmọ́ yín so definitely àrùn tó bá wá sọ́dọ̀ yín náà ẹ̀yin náà lè máa kó àrùn yẹn láàrin ara yín because ẹ̀yin náà lè bára yín ṣe lè ní banquet ní àṣoríire èèyàn lórí burúkú dédé yẹn máa lè kan ṣí àmọ́tò 45 million nínú ọ̀pẹ olóyún kẹ́lẹ̀ afford 300 naira láti feed the family rẹ̀ irú ìkàwọ́ ni yín gan-an irú ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀wọ̀ irú ẹgbẹ́ òkùnkùn àwọ̀ ọ̀dájú wo lẹ ṣe tẹ dájú ẹlòmíà dájú àbúrò ọmọ ìyá ọmọ bàbá kò lè fún 100,000 láti bẹ̀rẹ̀ business kò ní lè fún 100,000 láti bẹ̀rẹ̀ business tẹ́lẹ̀ àti lè di no matter how nice you are no matter how godly you are the moment you become you rise into the high profile in politics you become something else you become evil completely. kí ló dé irú Ọlọ́run wo ló dá yín ẹ̀yin politician àwọn iná irú Ọlọ́run wo ló dá yín. ìdájọ́ Ọlọ́run ti dé sórí yín ìbínú Ọlọ́run dẹ̀ máa wọlé yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ìbínú Ọlọ́run máa visit gbogbo yín one by one mi ò bójú mi o kò dẹ̀ sí kẹtẹ́ níbọ̀dí lè fi mí ṣe tó rọ́mọ Nàìjíríà ni mí bóde ìwé náà kẹ́ wá mi kẹ́ ṣe ẹni tí fún mi orí òtútọ́ mo dúró sí orí òtútọ́ mo dúró lé ibẹ̀ náà mo dẹ̀ máa dúró lé ṣẹ́gbọ́n Abáṣọjọ́ ó fi lé ẹ̀ sílẹ̀ pé káwọn èèyàn kan fi ṣe quarantine center ní Abẹ́òkúta fine kó ṣe yẹn but sóní láti ṣe ká gbé bàbá yìí to put good hospital in place nígbà tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sóní láti máa fi lé ẹ̀ sílẹ̀ pé kó máa fi ṣe quarantine center nígbà tó yẹ pé àwọn ò ní ṣe needful nígbà tó wà ń bẹ̀ káàbà òun ṣe lùgbẹ̀kọ̀ náà lórí ìjọba kágbádà ọ̀yà káàkà abẹ́rẹ́ rẹ̀ káàkiri kẹtẹ àgbáyé ètùlé rẹ̀ ṣe ẹ̀tọ̀nà ṣe kò sọ́nà imagine ó lọ bá I voted him mo lè fọwọ́ mi sọ̀rọ̀ ní anytime any day mo vote fún mo dìbò fún bàbá yẹn ní 1999 hope mi ni wípé àbáni pé ó understand Nàìjíríà pé bá lè wọlé pé àánú gbogbo problem Nàìjíríà ti sọ́ọ̀fù àbánu débẹ̀ ó lórí ọdún mẹ́jọ lórí bẹ́ẹ̀ yóò sọ́ọ̀fù problem nọ́nù kọ̀ problem ní lásán kò lè sọ́ọ̀fù àwọn mú GSM wá jèrè GSM orí burúkú lọ mọ́ GSM ìyàwó lọ mọ́ ṣé kọ́ bá mú GSM àdó ní ṣé GSM rìtà dé Nàìjíríà ni ṣé GSM rìtà dé. akọ sọ́ọ̀fù problem kì Nàìjíríà ní gángan ọ̀nà lẹ́yìn ọ̀dẹ̀ lọ UK wà lọ sí Japan wà lọ sí kẹtẹ orí bí kẹtẹ olúwọn ṣe fine but ṣé nǹkan rẹ̀ ò tẹ̀ ń wù yín ni why are you guys allergic to good things why are you allergic to good things you never can emulate any good thing in your life all you want is
You just want to be oppressing. People will be saying, yes sir, that is all you want in your life. Kill again, you lose your little book. Oh, double daddy, happy staying at home. Stay safe, stay safe. Oh, very important too. I will not be going to look out. Wow. I will not look what's you are. Bound dead beard and bound cook bill. I know low. I will not look at all of birthday. Papa 80 years. Papa don't dagba. I don't belong on the question. People lottery. I bury and we know Kabada or Latin on fly as well. One on Joyibo, one bob, one count Danua, Katania Jerikogiro, Lerakan. Away, stay cool, Abolo, Wapaluboy, Elaine, Alonso Tangali, Bunaba Kodani, LGBT. Only your message, fear, Jadaku, FCN, no, Efison, Lay, Pecha Gani, Bunubade, Omare, Yikoja, Equal, Yiketekoja, and of coronavirus, I read Bobo Yiketekoja, like Baron, Yale, Boboya, Mokatolian politician, Pata, who look at the Yale Yoko. I feel you go back to alone, I feel you go back to money, I feel you go back Munu Mekonudu, I feel you go back Meliso Mekonuko, like Yale, but one after the other, Ketole Polaya, at Baradumori, Double Dare, Rio. Okay. What a country. Country that doesn't have any hope, no hope for anybody. If you think there's hope in Nigeria, you better think the other way around. There is no hope. Kò sí hope for Mokekere, kò sí fagbalagba. Olukaluku come and survive, struggling, suffering and smiling. Suffering and smiling. That is what is happening. We have few videos that we're going to be playing now that is coming from the Osun Shogbo Festival. I say good evening and welcome. Good morning from this side. Good night from the other side of the globe. Let's watch some of the videos that we received from the team in one at a time. We will listen to them and then we will continue with the broadcast. Welcome on board once again, everybody. Okay, they are quite a short videos. So we will just play them one at a time. So let's take that one off and let's get the second video. Once again, I'd like to say thank you to Babaila and Mr. Lawal for a very work they've done for us in Oshogbo today. Now we've got that one already. Let's go back to another video. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìyá mi, orúkọ mi ni Mr. Lawal, Ọ̀ṣun State. Afẹ́kẹ́ sàlàyé díẹ̀ fún èmi lọ́mọ Mustapha Siwa Ògúndèjì. Èmi ni ọmọ Ògúndèjì. Èmi ni ọmọ Mẹ́rin Amọ̀lú Òṣogbo. Èmi ni àwọn aláǹdáyé Òṣogbo ìdó. Àwọn èsì ìsìn ọ̀dẹ́ wù mí ìrántí àní ìṣe. Kò sí gbogbo omi náà ti dé. Bàbá bẹ̀rẹ̀ Mustapha Ògúndèjì. Wọ́n ní gbogbo àsìkò Òṣogbo gbogbo àsìkò. Àjàdí àsìpa. Àjàdí àsìpa. Àjàdí àsìpa. Kò sí bí ẹlẹ́dẹ́ Ògúndèjì. Kò sí bí ẹlẹ́dẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ Àjàdí àsìpa Ògúndèjì. Àwa ni gbogbo Ọ̀ṣun State. Bàbá bẹ̀rẹ̀ àsìpa wá sí gbogbo ṣe. Àwa ìsọdẹ́ àwa ni àtọlẹ̀ lọ́lẹ̀ ní Ìbàdàn. Àwa lọ́mọ àtọlẹ̀ lọ́lẹ̀ ní
Okay, that video has ended. They are not long videos, they are short videos. It's just to give us a background of what took place during the Osun-Osogbo festival yesterday. So let's get the next video in again. They are short videos, less than 2 minutes. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Razak Arógundádé, ọmọ Ògún Ìsìnmí, ọmọ Ògún ọmọ Ògún Òde, ẹ̀ńgbọ́n mi, bẹ́ẹ̀ ni sàn ọmọ Ògún Òde, olùdarí Ìsìnmí, nínú ọba mi lónìí Òṣogbo, Olùsìnmí, wọ́n pe kíní kan ní Òṣogbo, Òṣogbo, wọ́n pe ní Òṣogbo, Olùsìnmí lónìí, Olùsìnmí ni o, wọ́n bá bàbá mi lónìí àgẹ̀dẹ̀, ṣé ẹlòmíì wà ní ìkẹ́yìnkù, ṣé ẹlòmíì láàyè láti òkú bẹ́ẹ̀. Ẹ wò mí o. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Razak Arógundádé, ọmọ Olúọdẹ ìlú Òṣogbo, ọmọ Olùsìnmí. Àwọn bàbá ńlá tèmi lọ́mọ Múrámù l'Òṣogbo, ọmọ Oṣuọlé, ọmọ Ògbóde, ẹ wò mí. Ọdún àṣìlẹ̀ àṣìlẹ̀ mi pẹ̀lú mi. Àníṣe ìṣàkóso. Wọ́n ní pé tabata ìmọ̀tọ̀ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ nta Òṣogbo tá a ṣe lẹ́yìn àdìsáré àṣẹlẹ̀ bàbá àti bàbá tèmi Olùsìnmí lórúkọ Òṣogbo ọmọ Ògún lọ́mọ Ògbóde ẹ̀wò Olùsìnmí ọmọ Ìsìnmí lèmi ẹ̀rọ bàbá mi lónìí ìlú Òṣogbo bàbá tèmi lónìí Òṣogbo bàbá tèmi bàbá mi lónìí Òṣogbo Olùsìnmí. Bàbá wa sà, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ tẹ́lẹ̀, Odùduwà nation, Odùduwà report. Okay, let us take that one off and let's play the next one as well. These are just highlights of some of the activities yesterday during the Osun-Osogbo festival. Okay, another short video. We still have a few more. Once again, good morning, good afternoon, good night, depending on what part of the world you're watching us from. It was a very busy day for the team down there. Okay, still a few more. Once again, we say good morning and welcome on board. We're just reviewing some of the activities that took place during the Osun-Osogbo festival. Okay, another very short one there. Osun-Osogbo festival, a very busy one. Another very short one.
We're almost there with all the videos. We're almost there. Okay, and we have about 3 more of those videos, and then we will continue with the broadcast. We're almost there. These are part of the activities yesterday inside the Osun-Osogbo we've got that one, have we got this one? Let's have a look. Once again, these are activities from the Osun-Osogbo. I'm going to be telling us more about our poll, so make sure you're not going anywhere yet. I believe we have one more video from the festival. Okay, we have that one. I'm sure we haven't used that one yet. Okay, let's see if we can get one more and then we continue. Okay, let's see which one is this. Okay, let's listen to this one. I think this one is Mo fi ara mọ́ torí rẹ̀ ni a fi dá OPC sílẹ̀ nílùú Delta State. I'm one of the commanders, second commander for Delta State, OPC. Bàtà mo fara mọ́ kí Yorùbá ò dádó tó bá lè ṣe é. Kí ló máa jẹ́ ìdí wa? Ohun tí ó máa jẹ́ ìdí wa tí Yorùbá bá dá dúró sí àwọn amúnisìn bí ẹ̀rí tó nílé máa ń pé ilé ìlọ́ba wọ́n sí pé ìyàtọ̀ fi dá ọmọ Yorùbá sí. Àwọn ẹ̀ lọ́kọ́ wọn, àwọn àti àwọn ìlọ́ba wọn. Lọ́dọ̀ pé àwọn Yorùbá gbọ́.
jẹ́ wípé mo mọ̀ tírèdì Yorùbá ṣùgbọ́n tó yẹ pé alẹ́ mọ̀ fi èpè pẹ̀lú àṣẹ ọ̀ pẹ̀lú omi Ọ̀ṣun tábàlẹ́ mọ̀ fi ṣépè wípé tó bá fi tírèdì Odùduwà kí omi Ọ̀ṣun kó ṣe bí ọṣẹ ṣe ń ṣoṣù bí Ògún ṣe ń ṣe ajá kí Ògún náà tó ṣẹ níbẹ̀ torí lẹ́yìn èpè kò sí tí alẹ́ jẹ́nu wá lè kù mọ́. And that will be the last video. And then what we're going to do now, I'm going to show us our poll where we are. So let's go into our poll. And we're going to refresh to know where we are in terms of the numbers. And 9,995. That is where we are with the poll. That is where we are with the poll. 9,995. Let's look into 9,995. 9,995. We're going to look quickly at some of the statistics and the breakdown. Okay, I'm not sure why. So these are the breakdown. I'm not sure whether we can see it properly on all the laptop on the screen. So that is where we are. Let's look at the petition. No, that's not the petition. Okay, let's come back onto the main screen. All right. Okay, so we are now about 5 minutes or 10 minutes away before the end of today's broadcast. Once again, these activities that took place yesterday at the Osun Osogbo Festival was because a lot of you also contributed to make it happen. We need to complete it so that we can get the rest of the team back to Lagos tomorrow. If you still like to donate, please send the donation so that we can be able to send the money across so that we can complete the task fully. A lot was achieved today. I'm sure more people lára àwọn tí wọ́n wá sí Ọ̀ṣun Òṣogbo púpọ̀ nínú wọn nísìn wọ́n ti mọ̀ nípa Odùduwà Republic kí gbogbo wa ń kọ́ ká má kàn jókòó sórí social media. Let us engage the people at home. Let us tell them the reason why we want to leave location 9. I'll be back again in the morning. That's when we're going to be having the morning broadcast. But until then, we have a lot to do. A lot of work to do. And no one is going to do it. We will have to do it on our own. Right. Your presence and support is therefore needed. Location: Yoruba World Congress, Yoruba Nationalist, UKY, Yolicom, Agbekoya, YYL, OPC. And that has been put out as well. This is to inform the general public, the Yoruba, that Odùduwà Republic Rally will hold across the globe on the 1st of October 2020. Our rally is in line with the international law and human rights. Your presence and support is therefore needed. Locations and further information concerning the rally will be made public later. Thanks, yours faithfully,
the Yoruba World Congress, Yoruba Nationalists, UKY, Yolicom, Agbekoya, YYL, and OPC. And on that note, we'll bring the broadcast to an end. And I'll be back in the morning again for another broadcast. We should not give up yet. Odua Agbewa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làgbọ́n mọ́, ká ṣiṣẹ́. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. 8 o'clock tomorrow morning, I'll be back here at 94. Nigeria at the verge of breakup. Have a very good morning. Bye for now.